now. Cafe, Parte. Gloria a Dios. We want to, in this first lecture, do a quick overview of the history of Wesley. Deseamos en esta primera charla hacer una visión general o una panorama de la historia de Wesley. And then we'll spend some time talking about the development of his theology within that historical setting. Y luego vamos a hablar sobre el desarrollar de su teología adentro de esta historia. Now this will be brief because you've had several courses that have already covered this material. Vamos a hacer esto más o menos brevemente porque ustedes han estudiado Wesley antes. But you need the context within which Wesley developed his theology, the historical context. Pero esta historia va a proveer el contexto adentro de lo cual Wesley desarrolló su teología. Now you know there's John and Charles Wesley. Ustedes recuerdan supuestamente que hay dos hermanos, Juan y Carlos. They were two of 19 children. Eran dos niños de 19 niños. Of Reverend Samuel Wesley and Susanna Wesley. Del reverendo Samuel Wesley y Susana Wesley. They both had a strong impact on Wesleyan theology. Tanto Juan como Carlos tenían impacto fuerte en la teología wesleyana. Charles's impact was primarily through his poetry and hymnody. El impacto de Carlos primordialmente llevó por sus himnos y su poesía. Some historians say that the singing of the Wesley hymns had more impact on the development of theology than anything else. Unos históricos piensan que el cantar de los himnos de Carlos Wesley tenía más impacto en la teología de cualquier otra cosa. Because that's how lay people developed their theology. Porque fue por medio del cantar de los himnos que muchos de los laicos desarrollaban su teología. So I would put this now in parentheses. Entonces voy a poner esto en paréntesis. We need to be real careful what we're singing in our churches. Necesitamos tener mucho cuidado en lo que estamos cantando en nuestras iglesias. Because that's one of the primary ways people learn their theology. Porque es una de las maneras primordiales en la cual la gente aprende su teología. And a lot of what I hear sung in churches in the United States and in Venezuela Y mucho de lo que yo escucho en canciones en Venezuela y en los Estados Unidos is very anemic theology. es una teología muy anímica, So muy débil. we need to be more careful with that. Debemos tener más cuidado con lo que cantamos en nuestras Now we iglesias. close that Que parenthesis. vamos a cerrar esta paréntesis. So Charles impacted the church through his hymnody and his poetry. Entonces Carlos impactó la iglesia por sus himnos y poesía. John impacted the church through his preaching, Juan impactó a la iglesia por medio de su predicar, through his publishing, su escribir and through the methodology he developed for growing people in the faith. y la metodología que él desarrolló para ayudar a la gente a crecer en la fe. Of course, that methodology included evangelism, Esta metodología incluía el evangelismo, but the organizational genius of John Wesley pero el genio organizacional de Juan Wesley was that he formed these new believers into small groups era que él formó los nuevos creyentes en grupos pequeños and had a methodology for growing them in the y faith. tenía una metodología para crecer a ellos en la fe. So these two brothers, Entonces, estos dos hermanos raised in an Anglican parsonage, que se crecían en una casa de, what kind of parsonage? Anglican, De un pastor anglico o anglicano, were the recipients of a very traditional faith. eran recipientes de una fe muy tradicional. They embraced that faith. Ellos abrazaban a esa fe. They both went to seminary, university and seminary, Sí, los dos asistieron a un seminario and continued their studies to earn a PhD, or the equivalent of PhD. y seguían en sus estudios para ganar el equivalente de un PhD. Now, Charles was a little older than John, Carlos era más mayor que Juan. and so when Charles went to Oxford,
Cuando University. Carlos fue a Oxford, la Universidad Oxford, He got to know a man by the name of George Whitefield. se conoció a un hombre que se llamaba George Whitefield, Jorge Whitefield. And in 1728, they formed the Holy Club at Oxford. Without John. Yes. Y en 1728, Carlos Wesley And George Whitefield. y Jorge Whitefield formaron el Club Santo en Oxford, en la Universidad Oxford. The next year, John Wesley would come and he would join the group. El próximo año, en 729, Juan Wesley vino allá o fue allá para juntarse con ellos en la universidad y en el Club Santo. Now, this small group of believers Este grupo pequeño de creyentes were considered pretty peculiar by the rest of the students. fueron considerados o eran considerados más o menos extraños por los demás de los estudiantes. And we'll talk about why in just a moment. Vamos a hablar sobre eso más tarde. But because of their unique organization, their unique experience, Pero debido a su organización única y su experiencia única, other students began to call them Methodists. como única, los otros estudiantes ya comenzó de llamar a ellos los metodistas. Because they had a method for their study and their devotion. Porque tenían método para sus estudios en la universidad y tenían método para studies and devotion. Y sus devocionales. Eran muy metódicos, tenían métodos. These methods or systems Esos métodos o sistemas meant that, first of all, the small group, they were bound together by covenant. Okay, primero, ellos eran atados por un pacto. That is, they made a juntados. They made a commitment together. Hicieron un pacto juntos to hold each other accountable. Para rendirse cuenta unos a otros. And to submit to the accountability of one y another. Someterse a la rendición unos a otros. They worshiped together every day. Adoraron a Dios juntos cada día. They prayed together every day. Oraban cada día. And they studied the scripture together every day. Estudiaban la escritura cada día. Juntos. Hablamos de juntos. It was during this time that Wesley really began to adopt an appreciation of the sacrament of the Lord's Supper. Era durante este tiempo que Wesley comenzó su apreciación fuerte de la Santa Cena. And developed his own personal practice that he continued the rest of his life of every day celebrating the Lord's Supper. Y desarrolló su práctica personal de celebrar la Santa Cena cada día y él seguía en esta práctica toda su vida. It was one of those means of grace. Era uno de los medios de gracia. Like prayer and worship and Bible study. Como oración, estudio bíblico, prayer, worship, and Bible study. Y adoración. That helped him stay faithful to Christ. Que ayudó a Wesley de mantenerse fiel a Cristo. And to grow in his faith. Y ayudarle a él de crecer en su fe. Now, this small group, este pequeño grupo, el Club Santo, believed that they had to develop their own spirits. Ellos creían que tenían que desarrollar sus propios espíritus. That is inward holiness. La santidad interior. And they needed an outward holiness. Y ellos creían que tenían que tener una santidad exterior. Or an external expression of their faith. Una expresión externa de su fe. And so they began to regularly visit prisoners in jail. Entonces ellos comenzaron de visitar a los presos regularmente. They began to develop a system for caring for the poor. Comenzaron de desarrollar un sistema de cuidar a los pobres. Caring for orphans. Cuidar a los huérfanos. Caring for the sick. Cuidar a los enfermos. In fact, John Wesley developed this to such an extent. De hecho, Juan Wesley desarrolló eso a un extento tanto that even in his 80s, que aún en la edad de más de 80, he would ask people for money to give to the poor. Él seguía
pidiendo dinero de personas para ayudar a los pobres. He would go out on the street Él entró en la calle and ask people for money para pedir dinero to help the poor. para ayudar a los pobres. That was a central part of his understanding of living out the faith. Era un entendimiento central de él sobre cómo vivir en la fe en una expresión externa. So in the Holy Club, Entonces, en el Club Santo, they developed a method desarrollaron un método of both personal and social holiness, de santidad tanto personal como social, or inward and outward holiness. o santidad interior, santidad exterior. We also refer to that as the holiness of heart and life. También referimos a eso como la santidad de corazón y de la vida. Now those two things must be held in tension with each other. Estas dos cosas hay que mantenerlas en una tensión. When we lose that tension, Cuando perdamos la tensión, it's like a tire on the car that gets low on air or out of balance, es como el caucho que tiene menos aire o no tiene balance. and the car does not operate properly. El carro vibra. So we hold those two together. Entonces mantenemos estas dos cosas juntos. Inward holiness, La santidad interior, personal piety, la piedad the personal, holiness of heart, la santidad del corazón and outward holiness, y la santidad exterior, holiness of life, la santidad de la vida, living out the faith viviendo exteriormente la fe, externamente la fe, in the way we deal with other people. en la manera que tratamos con las otras personas. This is not dressing in a holy way, No referimos a vestirse en una manera or santa simply como él, como él, talking in a holy way, o hablando en una manera santa, or rules about hair. o las reglas sobre la cabeza, el pello. It has to do with how we relate to other people. No, trata con cómo nos relacionamos a las otras personas. Specifically, how we serve them as Christ serves. Específicamente, cómo servimos a ellos como Cristo servía. So this Holy Club, the Wesleys were part of, Entonces, este Club Santo que Carlos y Juan eran parte de, gave them some external parameters for practicing their faith. dio a ellos unos parámetros externos para la práctica, el poner en práctica de su fe. Now that's important. Esto es muy importante. But there's something else that had to happen for the Methodist movement to really have an impact. Pero había otra cosa que tenía que pasar para que el movimiento metodista tenía impacto.